with no money and no subscribers. So you can't give away money. You can't make $1 million giveaway video. How long would it take you to get to 1 million subscribers? 3 months, maybe 4. From zero, easily 3 or 4 months. Like, it is a teachable skill. It's a learnable skill. You can study your way to consistently make viral videos, no matter how small your channel is, even if you have 0 subscribers. Pria ini adalah Jimmy Donaldson, alias Mr. Beast. Jika kita melihat video-video yang telah diupload Mr. Beast, view-nya itu gila-gilaan. Bukan 1-2 jutaan, bukan belasan juta, tapi lebih dari 100 juta. Dan itu hanya dari satu channel. Mr. Beast memiliki 4 channel lainnya. Beast Reacts dengan 22 juta subscriber, Mr. Beast Gaming dengan 31,5 juta subscriber, Beast Philanthropy dengan 12 juta subscriber, lalu ada Mr. Beast 2 dengan 20 juta subscriber. Bagaimana Mr. Beast bisa begitu sukses di YouTube, dan bagaimana ia bisa selalu mendapatkan ratusan juta view setiap upload video baru? Apakah karena dia selalu bikin video ekstrim berbiaya mahal, atau ada sesuatu yang lain yang ia lakukan? Di video ini, rahasia viral Mr. Beast akan dibongkar, langsung dari mulut Mr. Beast. Bikin video YouTube dengan biaya mahal itu bukan jaminan bakal viral. Percuma kita ngeluarin banyak duit kalau kita nggak tahu apa yang harus dilakukan. Pakai kamera mahal, gambarnya bagus, tapi ceritanya nggak rame, ya hasilnya juga biasa-biasa aja. Nah, dan seperti yang tadi kita dengar di awal video, menurut Mr. Beast itu yang namanya viral bisa dipelajari. You could if you actually studied hard enough. If you had the knowledge that was in our heads, you could do it very easily. I see people do it all the time. Mr. Beast sendiri juga nggak mau mulai YouTube dengan modal besar, tapi ia memulai YouTube itu sendirian dengan alat seadanya. Dan di awal-awal keviralannya itu pun juga dia nggak bikin video yang berbiaya mahal. I was recording and editing on my iPhone when I first started, and then I got a microphone you can plug in, then I got a computer to edit on, and then after like 2 years of just filming on my phone, I had 100,000+ subscribers, but I still did have a camera because those things cost like $1,000. Mr. Beast sendiri terobsesi dengan sistem YouTube dan telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mempelajari YouTube. Nah, mari kita dengar apa kata Mr. Beast tentang algoritma YouTube. To get more views on a video, you shouldn't study the algorithm, you should just study what people want to watch. That's really it. Like, and if you make a video people want to watch and pace it well and have a good story, they'll just promote it. What YouTube wants is they want people to click on a video and they want to watch it. Anytime you say the word algorithm, just replace it with audience, and it works perfectly. Like, the algorithm didn't like that video. No, the audience didn't like that video. Now, you know, because literally that's it. If people are clicking and watching, then it gets promoted more. And that's literally all the algorithm does, is reflect what the people want. And if you deny that, you just make terrible videos and are trying to find a scapegoat. Mr. Beast mengatakan kalau algoritma itu adalah cerminan dari audiens. Jadi kalau video kita kurang direkomendasikan, berarti video tersebut memang kurang disukai oleh penonton. Tapi dengan mengetahui siapa dan gimana perilaku penonton kita itu, maka kita bisa menemukan ide-ide konten yang bakal disukai oleh mereka. Well, obviously everything starts with an idea. Is it something that people will genuinely want to watch? And then obviously, you know, is it just interesting and clickable? Me and my team spend like 10 times more time than everyone else brainstorming ideas, which we probably at this point spend 100 times more time than everyone else. How do you study what people want to watch? So then it's just getting into human psychology. So like, what are the things that they're currently interested in? What are things that just typically work? Like typically we like building connections to humans, or, you know, just like go study a Pixar film. You'll learn more studying that than you will like some of the biggest YouTube channels. To get 100 million views on videos, you need something original, creative, something people really need to see, ideally never been done before, all these like things. Because things just change. What people enjoyed watching and what was interesting 3 years ago is not what's going to be interesting 3 years from now. You want to take in inspiration and then see what pops in your head. So say a random word. Any word. Something you don't think I will think you're going to say. Mannequins. Can 1 million mannequins stop a car? Can 10,000 mannequins stop a tank, right? Or what if you put 1 million mannequins on train tracks and try to hit it with the train? What happens? At the end of the day, like, the idea is a big part of the video, you know, not even just from clicking it, but whether or not people watch it. You know, if you're spending 24 hours in a corner, that's just not as entertaining as spending 24 hours in a jail cell. Mr. Beast sendiri memilih ide yang bisa menjangkau penonton luas. Jadi ia nggak fokus sama topik niche. Memilih topik niche itu persaingannya biasanya nggak terlalu ketat ya, tapi potensi view-nya juga nggak terlalu besar. Karena topiknya spesifik, jadi cuma bisa menjangkau kalangan tertentu. Sedangkan topik hiburan dan challenge seperti Mr. Beast, itu bisa menjangkau banyak anak muda dari berbagai kalangan. Mau yang masih SMP, SMA, kuliah, atau yang udah kerja, dan lain-lain. Tapi persaingannya memang cukup tinggi. Dasar ide konten Mr. Beast itu adalah challenge dan giveaway, jadi bukan sesuatu yang baru. Untuk memenangkan persaingan, Mr. Beast menambahkan 3 elemen. Pertama adalah ekstrim.
Baik challenge atau giveaway-nya itu selalu ekstrim, karena kalau yang biasa-biasa aja akan terlalu mudah dilakukan oleh kreator lain. Elemen kedua adalah multiple personalities. Hampir di semua video MrBeast, pasti aja ada orang lain dengan berbagai macam karakter. Personality adalah elemen yang penting. Kalau ada video seseorang yang cuma ngomong di depan kamera tapi banyak ditonton, berarti orang tersebut memiliki kepribadian yang menarik yang bikin banyak orang mau dengerin omongan dia. Tapi nggak semua orang itu memiliki kepribadian yang menarik. Dan MrBeast sendiri pun merasa tidak memiliki kepribadian yang menarik. Some people are naturally entertaining and retaining a viewer is just much easier for them, and some people like me, you just need a long time to develop. Elemen ketiga, production value yang tinggi. Yang sebetulnya kalau untuk YouTube, production value ini opsional. Karena kombinasi personality dan storytelling yang bagus bisa menggantikan production value. Tapi MrBeast memilih untuk menggabungkan semuanya, sehingga menghasilkan sebuah tontonan unik yang spektakuler. Nah ini sebetulnya susah banget ya kalau untuk YouTuber pemula, apalagi yang masih sendirian. Nah jadi kita ambil prinsip dasarnya aja. Pertama kita nggak harus nargetin 100 juta view seperti MrBeast, tapi yang lebih realistis dulu, yaitu yang lebih besar dari apa yang kita dapatkan sekarang. Kalau misalkan kita itu dapat rata-rata 1000 view per video, berarti target selanjutnya bisa 5000 view, terus selanjutnya jadi 10.000 view, 20.000 view, dan seterusnya. Kedua, lakukan brainstorm tiap hari untuk cari ide baru. Yang penting untuk dicatat, kalau pemula itu nggak harus se-ekstrim MrBeast, tapi bisa manfaatkan kelebihan yang dimiliki atau ubah kekurangan kita menjadi suatu kelebihan. MrBeast sendiri dengan timnya itu butuh waktu lama untuk menggodok ide konten sebelum videonya itu benar-benar dibikin. 3 to 4 months working on the idea, and then a couple weeks filming, and then like 3 weeks editing. So probably 5 months from start to finish. Dalam proses pengembangan ide, salah satu yang penting itu adalah merencanakan judul dan juga thumbnail. Ini supaya rasio klik tayangnya itu bisa optimal. Jadi bukan bikin videonya dulu, baru mikirin thumbnail dan judul. Yes, ideally you want it below 50 characters, because above 50 characters on certain devices, you run the chance of it going ... Short, simple, ideally, and just so freaking interesting they have to click. And it is a good segue into the content, and it represents the length of the content. Contohnya untuk video dengan judul I Hunted 100 People, judulnya pendek dan to the point, nggak perlu bertele-tele, dan inti dari videonya tersampaikan di judul. Kalau judulnya terlalu panjang itu orang udah males bacanya ya. Nah di thumbnailnya, ini digambarkan sosok MrBeast yang terlihat perkasa dengan ekspresi seperti seorang penguasa yang jahat yang siap mencengkeram mangsanya. Di belakangnya ada banyak orang-orang berseragam berlarian dengan wajah ketakutan. Jadi isi videonya itu bisa benar-benar tergambar di judul dan di thumbnail. Nah, kenapa harus berseragam? Ini karena faktor Squid Game yang pernah jadi viral, dan MrBeast pun juga pernah bikin video yang nge-recreate Squid Game ya. Nah, jadi pakai seragam ini supaya orang-orang yang suka Squid Game itu kembali nonton. Kedua, supaya terkesan kalau di video ini bakal ada korban-korban yang berjatuhan. Jadi benar-benar menyampaikan pesan kepada viewer kalau videonya itu benar-benar bakal seru. Kalau untuk warna, di thumbnailnya terdapat banyak warna cerah. Ini supaya lebih menonjol dan mudah menangkap perhatian penonton saat thumbnailnya itu tampil di beranda dan rekomendasi video. Selain itu juga MrBeast memastikan kalau thumbnail videonya itu bisa terlihat jelas kalau dilihat di device yang kecil. Contohnya saat tampil di bagian rekomendasi video di smartphone. People are editing thumbnails full blown on their computer, and when you shrink it down, you can't see all these little things. So we do that. We make sure to do that. Yeah, just look at it on your phone and just be like, if I was a normal person, would I care to click on it? Yeah. Satu tool yang sering saya pakai untuk ngecek judul dan thumbnail video namanya thumbsup.tv. Di sini kita bisa upload thumbnail video kita dan cek tampilannya dalam berbagai ukuran. Jadi kita bisa memastikan kalau judul videonya itu tidak ada yang terpotong, terus di bagian thumbnail, teksnya itu harus bisa terbaca, gambarnya jelas, dan nggak ada yang tertutup oleh bagian durasi video. If people are clicking your video more than they click other videos, and they're watching it longer than they watch other videos, that's like what YouTube wants, and I think that's how you just, be successful. Tapi menurut MrBeast, banyak kreator yang berpikiran salah tentang rasio klik tayang. A lot of creators think click-through rate is just like the title and thumbnail and did they click it, but a lot of it too is did they enjoy your last video? You know what I mean? Like, as if someone watches a video of yours and they loved it, you can bet the next time you're recommended, their chance of clicking is a lot higher. I loved that last one, so I want to watch the next one. Like those two type of things. Nah, jadi video kita itu harus bisa memberikan kepuasan kepada penonton yang udah ngeklik dan nonton video kita. Bukan cuma sekedar diklik tapi nggak ditonton. Channel kita itu harus bisa dipandang positif oleh viewer agar mereka itu mau nonton video-video kita selanjutnya. 70%, that's what you need. If it's below that, figure out how to get higher. We're probably at like 40% right now. Your title and thumbnail set expectations. And at the very beginning of the video, to minimize drop-off, you want to assure them that those expectations are being met. And then with editing, just no dull moments, have a good hook at the beginning. So at the very beginning, match the expectations
and then you want to exceed them. So you want to assure people that what they clicked on is what they're getting, and then blow their mind and be like, but you're also getting even more. When it comes to retention, obviously there's things you can do in the first 30 seconds, the first minute. Yep. Are there checklist items you have to get people to 10 minutes, to 15, to 20? It's very hard with a single storyline, if you're doing like a double-digit minute video, to just have that one thing grip their entire attention throughout the whole video and pay off at the end. So typically, if you're doing a longer video, you should introduce like a side story and like you should have some plan halfway through, like to re-engage them so they don't just get bored. You know what I mean? Like, but you want to have good pacing. Typically, having a payoff at the end, interesting to the audience, original, and just good. You know what I mean? In your analytics, and most of you probably know this, audience retention. You can see where people click off. Just literally go through your last 50 videos, write down where everyone clicked off, and then just don't do those things again. Storyline yang bagus dengan pengaturan pacing yang tepat bisa sangat membantu mendapatkan retensi yang tinggi. Nah, dan MrBeast juga sempat mention soal hook, dan kebetulan saya juga baru bikin video yang membahas tentang 9 variasi hook. Nanti kalian bisa tonton videonya. Nah, MrBeast sendiri tadi bilang untuk menggunakan side story. Ini supaya viewer nggak cepet boring. Tapi side story atau tambahannya itu bukan sesuatu yang random. Harus sesuatu yang nyambung dengan cerita utamanya dan bikin videonya itu jadi lebih seru. Jadi viewer itu bisa mendapatkan sesuatu yang melebihi ekspektasi. Nah, ini sama aja kayak kita beli barang, kita akan seneng kalau kita diberi bonus. Jadi duit yang kita keluarkan itu serasa worth it ya. Karena seakan-akan kita mendapatkan barang yang bernilai lebih. Apalagi kalau bonusnya itu memang benar-benar bagus. MrBeast sendiri itu adalah orang yang memang lebih percaya kalau kualitas itu ada di atas kuantitas. Jadi menurut dia lebih baik bikin suatu video yang berkualitas bagus, walaupun bikinnya lama, tapi view-nya itu bisa meledak. Daripada bikin video dalam waktu yang cepat, tapi view-nya biasa-biasa aja. I feel like a lot of creators have a mindset of like, how can I get the most views with the least amount of time? I'm not saying that's wrong. I have that mindset sometimes too, but I try to, when filming, put in as much work. Even if it's like a 15-second part of a video, even if that one little part will take like 10 hours, you know. Wow. I feel like viewers genuinely notice when you go the extra mile. And so with filming, it's just like trying to make sure we're doing everything we can, no matter how expensive it is, no matter how much time it takes, to make the best video possible so they have the best experience. And so they want to, you know, obviously watch more videos because that's what you want the viewers to do. Your first video is not going to get views. Your first 10 are not going to get views. I can very confidently say that. Just make 100 videos, improve something each time, and then talk to me on your 101st video.